Hello students, welcome to SRINI'S Math. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 7 மென்சுரேஷன் எக்ஸசைஸ் 7.1ல கொஸ்டின் நம்பர் 10. The frustum shaped outer portion of the table lamp has to be painted including the top part. Find the total cost of the painting the lamp if the cost of the painting is 1 square centimeter is rupees 2. இப்ப பெயிண்டிங் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஏரியா பிளஸ் டாப் ரெண்டுமே பெயிண்ட் பண்றோமா? அப்ப சைடு அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா. தென் டாப் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் இருக்குமா? இது ஸ்மாலர் ரேடியஸ். இப்போ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியானா நமக்கு ஸ்லாண்ட் ஹைட் வேணும். அப்ப எல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்கிறது ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 சென்டிமீட்டர் தென் லார்ஜர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 12 சென்டிமீட்டர். நமக்கு ஸ்லாண்ட் ஹைட் கண்டுபிடிக்கணுமா? ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க். இப்போ ஸ்லாண்ட் ஹைட்கான ஃபார்முலா என்னது? எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் தென் ஹோல் ஸ்கொயர். ஹச்சோட வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க 8 சென்டிமீட்டர். ஃபார்முலா ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாமா? ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹைட்டோட வேல்யூ 8. அப்போ 8 ஸ்கொயர் பிளஸ் 12 minus 6 then square. Square root of 8 square plus 6 square. Root of 64 plus 36 is equal to root of 100. Root 100 அப்படிங்கிறப்ப 10 நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ வராது. So slant height L is equal to 10 centimeter. The cost of painting நம்ம எங்கெங்க பெயிண்ட் பண்றோம்? கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தென் டாப். இதுதான் நமக்கு தேவையான பெயிண்டிங் ஏரியா. தென் மல்டிப்ளைட் பை காஸ்ட் பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா பை டைம்ஸ் ஆஃப் L then R plus R. Then top oda area pi R square. Multiplied by cost என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2 rupees. இங்க pi காமனா இருக்கு, நான் வெளியே எடுத்துறேன். So pi common. அப்ப L times of R plus R plus R square. Then times of 2. அப்ப 2 times of அதை இங்க மூவ் பண்ணிக்கிறேன். பையோட வேல்யூ 22/7. Then slant height L இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம். 10 times of capital R 12, small r 6 plus 6 square. So 2 times 22/7 times 10 times 12 plus 6 18 plus 36. 44 divided by 7 multiplied by 180. 180 plus 36. அப்போ 216 is equal to 9504 divided by 7. இப்போ final cost என்ன வருது? 1357.72. ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான பெயிண்டிங் காஸ்ட். rupees. Thank you.